9 tents, 2 operating theatres and 100 beds were loaded onto 2 planes that were soon to leave for Haiti. Despite authorization to land in Port-au-Prince, one plane was redirected to the Dominican Republic at the last minute. The cargo then had to be transported by lorry to Port-au-Prince, holding up MSF's operations for 24 hours. Racing against the clock, MSF teams strove to get the hospital up and running. Ok, là. On va gonfler 3 en même temps. Il y a 3 trous pour gonfler, donc on va gonfler les 3 en même temps. C'est ça, pour gonfler. Donc là, pour gonfler, on pose juste. Pour dégonfler, on appuie. Il faut que toute la tente se lève en même temps. Donc on allume en même temps. 1, 2, 3. Non, là c'est lancé, on a lancé la première, on a gonflé. We hope that today is Wednesday, we hope by Friday that we will be able to start to receive patients. That's the plan. So we work through the night in shifts to try and make it happen. So last night we got up the first of the 9 inflatable tents to try it, and it worked fine after a little time. So now we work on the other 8, and we hope that within 24 hours or so we will be able to get them all inflated. Pallets laid, tents put up, equipment installed, electricity and water hooked up. Voilà. Ça. Et sinon passe le là. Enlève là. 2, 3, 4. Donc les nuits que j'ai passées ici depuis que je suis arrivée. In the 2 nights I've been here, I got 2 hours of sleep the first night and an hour and a half on the second. We went to bed at 4:30, but I was woken up by an earthquake at 6 a.m. It was a violent aftershock centered about 35 kilometers away. It measured 6 on the Richter scale, so it was pretty big and people were panicked around us. What a wake-up call.
Là, on est au milieu de la nuit, donc aujourd'hui, on a réussi à monter toutes les tentes. On n'a plus laquelle est gonflée. Là, les tentes, demain matin, ce sera connecté en fait. Donc, ce sera prêt pour installer les réseaux d'eau et d'électricité. Donc, on va essayer de tenir l'objectif. J'espère que ce sera possible. Ce bloc, c'est énorme. On a une belle table. The table is great. It's such a change. We've got out of the habit. We'd kind of forgotten proper tables actually exist. We were operating on pallets. Now we have a table with adjustable height. It's perfect. A real standard operating table. And there are lights. We haven't had lights for a while. There's light, a real table. We're going to start working again. Yeah, it's good. It's perfect. The first patient arrives, a little boy with an arm injury. This is our first patient to be operated under the new hospital in Port-au-Prince. The surgery went fine, the conditions were very satisfactory as far as surgery and anesthesia go. The surgeons, exhausted after having worked non-stop since the earthquake struck, are going to be able to work at last in near normal conditions. The patients can see the improvement too. Traumatized by the earthquake that destroyed most of the buildings in the capital, the injured can at last find a little peace in the safe, airy environment. On va rentrer dans un module de la tente gonflable, dans sa configuration chirurgicale. C'est cet ensemble qui est parti à Haïti avec 9 modules de ce type. Sachant que chaque module a une fonction bien définie. Celui-ci, c'est la configuration bloc chirurgical. Donc on rentre ici avec les patients ou avec l'équipe chirurgicale et on va rentrer dans le bloc. L'équipe chirurgicale, le chirurgien se prépare au niveau de cette auge et ensuite on rentre dans le bloc. Ici c'est un bloc de démonstration, donc il est dans une configuration minimaliste. Il manque beaucoup d'équipements, en particulier l'appareil monal. On a la table, le cialytique et également tout ce qui va être prise électrique, éclairage et climatisation. Une fois que l'opération est terminée, on va ressortir par l'endroit où on était entré. Le patient va aller ici dans ce qui est la salle d'observation où on va retrouver un lit de réveil, 2 lits d'observation et puis le poste infirmier où il y a une infirmière qui va gérer ce bloc. Ce qui est intéressant dans la configuration des 9 tentes, c'est que tout le matériel arrive pour que l'hôpital soit opérationnel. Donc aussi bien l'approvisionnement en électricité que l'approvisionnement en eau, que les eaux usées, que tout l'équipement médical et tous les consommables qui vont permettre aux équipes de travailler le plus rapidement possible. En configuration complète, on va avoir un terrain de 8000 m². Ce qu'il faut, et je pense que les équipes sur place sont déjà en train de le faire, c'est préparer le sol pour qu'on puisse, dès qu'on arrive avec le matériel installé, un caillebotis sur lequel on va monter la tente. Cette tente, en 3 heures, elle peut être érigée. Ensuite, il y a du travail à l'intérieur pour aller mettre toutes les connectiques électriques, l'alimentation en eau et puis installer tout le matériel médical. Donc cette tente gonflable en configuration 9 tentes, ça va être la 2e fois qu'on va l'utiliser après le Pakistan. כן, עכשיו את התיקים של כולם. אז יופי, אין לנו אוטו. We have treated more than 200 people already, and we are taking only the severe cases in order to take really good care of these people and to give them the ability to survive.
This little baby came here with a serious infection of his leg, and it could be a very easy decision to have this leg amputated. And then we decided, of course, consulted with the orthopedics, to give him a serious antibiotics and to try to save his leg. עוד תיק בבקשה אלייך, יאללה. תודה. We don't have to have here all the שדיברנו אותו, עמוס ולחוץ Be advised, I have inbound with one critical patient and a doctor on board. We prepare for it, and when that elevator door opens, we take whatever comes. We've seen a significant amount of wounds that have gone either not treated or undertreated, and luckily we've got the facilities and the staff on board to take care of those appropriately. No, pas inquiéto. Pas inquiéto. Mais que même. Non, pas capable non. Ouais. Tell-moi. Mama. Lampa kapaba. Well, I guess it's because I speak their language, and they feel like they have someone they can trust. Because at first that's what he was telling me. He doesn't trust these people. Why are they putting him in so much pain? I told him we're here to help. You're doing this for your best, and he understood. I told him, look at me. I'm a Haitian like you. So don't worry, we're not here to hurt you, we're just taking care of you. Voila. Will you see him over here, or are you still finishing? No, I'm done, sir. Oh, okay, great, thanks. For the Haitians, this is basically a foreign country to them, even though we're just, a few hundred yards off of their shore. This is a whole different world here, so we couldn't do what we do without the help of the translator. We depend on them entirely. But just to let her know that the amount of injury that she has here is very extensive, and there's a chance we may not be able to save this foot. Look on there. The bone is sticking out. It's very hard to cover that. Look on there. E nous là pour nous venons là pour l'aider. Parce que si nous ne venons pas crier. Côté nous sentiments qui paye. Je lève l'opération m'a prié pour payer avec. États-Unis. Said when she gets out of the operation, she's going to pray for that country. I told the United States.